thing because what do you want to argue for? But it's also good, at least failing. That's what I am saying. Because they've been complaining and they came to their aid and then they paid. So it's good not failing. But what do you want to ask Fini? What do you want to talk about complain? It happens with the doctors. Understand? Gis nga doctors yi toog nañu on a sit down strike after ñu resolve problème bi ndax waroon nañu xaar ba docteur yi toog si sit down strike that's the question waruñu woon a toog doctors yi di def loolu ñeneen ak ñeneen time COVID bi we've seen it as well so da nga gis ne problème bi mooy war di àgga foofu but comme que àgg na fa complain nañ ñëpp gis nañ ko waaye fay nañ ko moo tax ma ne it is a good thing at least settle nañ ko that's what I mean. Exactly. Well, we've also seen on the stories where we've seen the vice chair of the National Assembly Health Committee urges Minister of Health to return children to the pediatric ward, which I think is very, very important. It's very, very important. The Honorable Mudu Lamin Ba, National Assembly Member for Banjul North Constituencies, who doubled as the Vice Chair of the National Assembly Select Health Committee, has recently ordered the Ministry of Health to return children to the pediatric ward. Hence, the sanatorium is not hygienic for babies. In an interview with The Voice, Honorable Ba explained, he said, I visited, and I visited the sanatorium and realized that the pediatric ward has been transferred temporarily to the sanatorium. What I realized was, according to the notice, there was given to them was just to stay there for nothing more than 3 weeks, which has now turned to 2 months now. He stressed that his concern is that the sanatorium is next to the dump site, and this dump site is always full of smoke, adding that the people in control explained that there are some instances even the fire service has to go to that area to put off the fire. He said this is not accepted, and I want to put it to the Minister of Health to do all they could to return the children that are currently at the sanatorium to the pediatric ward. They need to do something about it because it's not hygienic and not safe for the children here crying, which I think is very, very good. Moom lu ma wax ni dafa am solo. Alright, ndaxte xale fu ñu doon nekk moo nekk pediatric ward bi dañuy fa génnee temporary yóbbu leen si sanatorium place bi fi nga xamante ne fa lañ nekk jamono jii nii waaye ki nga xamante ne moo nekk kii Honorable Moulaye Ba moom demoon na foofu ci Banjul so bu ñu demoon ci Banjul mu ne lu mu gis moo nekk ne génne nañ xale yi fii nii liir yi yóbbu leen si beneen place waaye mu ne si place bu ñu leen yóbbu nekk na place bi nga xamante ne ci moom is not hygiene te dañu waxoon ne 3 weeks rek la moo jël waaye mu dafa mel ni right now dem na ba si 2 weer defuñ dara waaye te bërëb boobu noonu dafa jege ak mbalit bi te ñu ne ñi nga xam te ñooy toppatoo fu ñu ne am na ay jamono yi nga xam ne so from time to time fire service dañ dee ñëw fay safara foofu noonu because safara daf dee jóge ko si mbalit boobu noonu voilà ñoom dañ ko dee ñëw pour fay te yaa ngi am ay liir yi nga xamante ne ñu ngi nekk boofu noonu so mu ne moom si gis-gisam is not hygiene so ministre bi lu mu war a def moo nekk génne def lu gaaw génne liir yi foofu noonu yóbbu leen si pediatric ward bi fi nga xam ne fa la gaay nekkoon am nga the bad thing about that mooy yow ñi nga war a faj if you expose them to health hazard it is a problem because imagine if you expose them to that whether they've touched it whether by inhalation or ingestion or whatever you're giving them a problem you're giving them a long-term or a long-term health problem so ñooñu noonu waruñ fa woon a nekk even that 3 weeks bi ñu ne dañ leen faa yóbbu sax wartoon a mën a nekk loolu should have been just hours or days rek ñu génnee leen foofu noonu ñu delloo leen file su fekkee ne they were to fix that place but mënu leen a yóbbu ñun for 3 weeks and then it went up to 2 months and many you are exposing them to health hazards so these people they will not touch some of these things but they are inhaling this thing that comes out from that dump site imagine to an extent the fire service must have to come to especially that's what I'm saying they are going to inhale this thing so whether it's going to be a short term or a long term health problem it will occur it will happen because you are not exposed already so it's not even safe so they should do everything it takes pour ñu delloo leen fële man 3 weeks bi sax dafa bari ma ko déggee dama ne waaw waaye gars yi war a nekk for 3 weeks if they're going to repair if they're going to do some renovation or whatsoever loolu dañ ko war a def as soon as possible to take these people back but not to keep them there loo xam ne dafa waroon a last for 3 weeks and more than 2 months in fact are they even prepared to go back
That's another question. So they're exposing these babies, these children to health hazards. So obviously we're not going to try to tackle that. If not, no job problem, then soon you're not fat limb and you would get a fat ling more gonna bari. So it's definitely not a good thing. Like the standard vice chair of the National Assembly. Limba is true. Yeah, he's doing his work. All right. Now we go to the point. So we take two stories on the point newspaper. Yeah. We've seen charcoal sellers decry price hikes and poor rain also affecting them. Ñi nga xam te dañ dee jaay këriñ because xam nga këriñ moom lu am solo surtout nawet sax waaw it's challenging. Charcoal sellers at Serekunda market has expressed concern over the increasing cost of charcoals coupled with the poor market conditions in the rainy season. The charcoal sellers pointed out that this concern in an interview with the Point yesterday at the used by many Gambians and has become a common fuel in household as citizens depend largely on it to prepare food and other usage for human consumption. However, its price is on rise as the country experiences scarcity of wood coupled with the high transportation costs from the neighboring region of Casamance in the southern part of Senegal. Senabu Fai, a charcoal seller at the market, said this never-ending trend is threatening the businesses across the country as the Gambia government could not come up with solutions to the high cost of basic commodity in the country. He said we are suffering as charcoal vendors as the cost of bag of charcoal is very expensive now because a bag is costing $375 to $400, and when you buy the bag at that amount, you have no choice but to increase the price in order for you also to get profit. He explained, saying the customers always complain when we increase our price, but that is not our fault because if we don't increase our price, it's going to be losses for us. Farmer Sen, a customer, said that during the rainy season, most vendors at Serekunda market face different challenges, and charcoal vendors are no exception. However, the main problem for these vendors is the issue of roofing, which causes their charcoal to get wet, and they will find it very difficult to make sales. Maria Madiba, another seller, also lamented that during the rainy season they suffer a lot because they do not have enough space to store their charcoal, which is very, very also frustrating. Selling charcoal is not easy, especially during the rainy season. She said we are always wet, and even our charcoals also get wet, and when that happens we lose customers. Thus we are calling on government and those responsible here at the market to help us. Lamin Danso, a regular charcoal customer, indicated that studies have shown that the traditional method of making charcoal lead to high carbon emissions and contribute a lot to deforestation. However, the average Gambian survive from hand to mouth, most of whom are not privileged to invest in modern gas for cooking, he reasoned. So Danso calling government to the local government authorities to help women vendors, especially the charcoal sellers, to build a special place where they will sell their charcoals without facing any difficulties. I think is that going to be a charcoal market? It should be, because charcoal curing xam nga nekk na li nga xamante ne loolu la nit ñi de jëfandikoo ëpp doole bi yëpp fii ci biir lii réew mi loolu leen de jëfandikoo ku wax këriñ amul solo da ngay nax sa bopp. laaj ma ko nga bëgg a naan ataaya amuloo gaz ma seen nga laaj ko nanga di ataaye benn nga ni moo tax ma ne laaj ma ko lu si ñoom seen Babacar ya sax mais ko ab xam nga li tax ma gën a defi mooy am na ñoo xam ne bu ñu am gaz sa kër par exemple yaa ngi am gaz yaa ngi am oven yi nii whatever suñ nga sa microwave sax mun nga koo teg ci kawam ak yooyu noonu bot du la gënal parce que xiimee këriñ dafa neex ataaya këriñ dafa neex daf laa jaral soo ko amut non I am telling you yoo xam nga ci la waaw gaz yes gaz moom man su ma jëlee xam na ne man dama ragal gaz yeah gaz I prefer këriñ yeah gaz di nga am gaz sax li ma bëgg a wax mooy am na ñoo xam ne tey naan kati ataaya dëgga di nga am gaz sa néeg sax waaye soo demee ba bëgg naa ataaya du bala nga ko enjoy sax nga use këriñ fourneau bu ndaw nga use sa fourneau amuloo këriñ dina la jaral nga yónnee fu sori wala yow nga demal sa bopp wala nga dugal sax si jigéen ñi seen wàññi di jéem a seetla di nga am këriñ because it's nice nga am ko këriñ bi ak ko dem jël naa lu ataaya waaye right now lu nekk di xew mooy ne dafa cher
$375 dem ba $400. so ñii gars suñ ko jëlee pot bi soo ko natee dañ dee charge xaalis bu bëri. exactly foog ñu def ko fa pour ñu mën a am seen profit. te léegi problème bu gars yi am moo nekk nawet bi gis nga nawet bi soo demee si syndicat bi moo jaayee këriñ bi nii dafa tooy daf dee tooy even ñoom sama ko su moo taw jigéen ñi ñoom sama ko sax gars yi dee tooy fu la seetlu sa problème so lii nii yëpp man foog naa ñi nga xamante ne ñoo yore marché bi war nañoo gestu yii nii yëpp yow xam nga ne lii mu ngi happen te and this not the first time lii ñoom mu ngi si seen bët yi ñoom ñu ngi koo gis even KMC ñoom sama bopp KMC BCC fu nekk la council ñoom ñu ngi gis lii nii si seen bët yi lan la gars yi di def pour saafara yow kii mu ngi lool waaye every day di nga ñëw si moom fayal juti am na kooku xaalis bu moo fay juti am na moo tax gis nga man su ma doon jaay si marché bi ma gis man lu may jaay gars yi fulaluñ ko wala toppatawuñ ma fay juti su ma bëggee gars yi fu mbax na nekkee doo ci mun dara doo ci mun dara nit ñi ñoo war a jóg xeexal seen boppa yow doo mun a fay every time and at the end of the day juuti boobu noonu gisuloo juuti bi mu ngi lay njëriñ moo tax lis da nga war a gis mu la gis nga ñaari nit ñetti nit suñ si jógee ñu yóbbu leen si koor ñu yóbbu kenn si koor si loolu noonu dinañ si def dara am na soo waxee ne bi nga maslaxa rek la wala bi am nga is not going to work xam nga dafa am benn problème ñun dañ am benn problème gis nga moo tax soo nekkee gouvernement yi Afrique dafa soona xam nga lan moo tax parce que dañ leen a blame suñ leen waree blame suñ leen war a blame sax dañ leen a blame waxuma ne it's not their responsibility. That's what I wanted to say. yaa ngi am municipality. This is what I'm saying. pour nga ni am na yu bëri da ngaa dugg nguur gi yaa ngi am local government council yaa ngi am municipality ñoo xam ne it's their responsibility pour que def loolu ba fii da ngaa dem sax boo gis benn koñ bu am naka su dul noonu sax nguur gi nanga fàtte nga ne you have local authorities yoo xam ne ñoo yaa leen fa teg pour ñu saafaral problème boobu noonu. lu mu nekk that's the problem we have waaye fu soo ko waxee da nga fa ne yaa ngi second government soo ko waxee da nga fa ne du sangam da nangam that's not the thing these are people ñoo xam ne dañ leen fa teg pour ñu responsible am nañ ki nga xam ne moom moo toog si bopp council bi moom la gaay wooteel xam nga ñu ñooy liggéey seeni ay gox ñooñu ñooy liggéey marché ñooñu ñooy toppatoo marché ñi maa ngi am benn conversation ak someone regarding yoon bi jógee from Jambour dem Farato yoon boobu noonu tali bu ees bi yaagut and dafa yaaxu ñu ñàggee couple dafa yaaxu dañ mu commencé nguur gi nangam bi ma ne ko am na say na nguur gi doon blame ci yenn situations but what I'm saying is mostly ñun ñoo understood as people ñun ñoo understood as contractors parce que dañ la contract leena pour nga def ko tali bi xëy na dafa war a amee thickness of this then yow nga dem def ko thickness at very tiny defin nga la foog ne tali boobu dafa last for an year for 2 years or 3 years no 6 months la moo am den su ko defee mu start di am ay pax da nga gis muy am ay potholes everywhere so sometimes it's not that da ngaa blame government bi but sometimes ñun ñoo understood most of the time dañu am problem with the government da ngaa gis dañoo ñëw ñu ne leen li dañu joxoon a space of 6 months that you are going to complete this contract léegi dem na to 12 months mu ngi happen dinañ si ñëw sax on ministry of youth and sports because am na ñi nga xamante ne ñooñu la gaa jox contract to build stadium but at the end of the day ñooñu xonawuñ contract bi some of them they are even taking legal action against them exactly so ñun ñu war a change ba pare da nga toog nga ne ok business bi wala contrat bi jox ko Gambien bi nga jox ko Gambien bi and at the end of the day Gambien bi respect would have the same attitude. So sometimes you blame ngay blame contractor bi ñu ngay blame ñun ñoo understood as contractors ñun ñoo understood as individual as people. waaye daal man xam naa ne daal lu koy war a def right now councilor si even mayor bi right ak ñi nga xam te ñoo nekk mayors chairman si yëpp lu ñu war a def right now elect nañ leen gars yi toog nañ ñoom before election bi ñu ngi doon campagne ruxa bu nekk si marché yi dugg nañ fa ruxa bu nekk si garage yi dugg nañ fa ruxa bu nekk si biir kër yi dugg nañ fa nañ delluwaat si ruxa yooyu noonu jox leen li nga xam ne loolu la leen dig exactly dem nañ si marché yi promise leen mit nañ ay jaakari kër ñi ñëpp promise nañ leen ñii ñu ngi joytu nañ xar seen tubéy jox leen li nga xamante ne loolu lañ leen war a jox waaw waaye li ñu itam dañ war a eew exactly dañ war a eewu de exactly right su fekkente ne lii nii am na gis ngeen council bi nekkul di leen taxawal élection léegi tey mu ñëw
ñeneenti at yàggut léegi te élection bi ñëwaat suñ ñëwaatee yéen a fa taajoo ngaa ngi génne gaa ngi teg fa keneen. That's it. Exactly. yéen a moom seen vote. One thing rek ñu jël benn last one. moo nekk marijuana most illicit substance in the Gambia. mooy taay bii nii ñu ko ooyee taay ñu ko ooyee yamba marijuana Indian hemp. According to the Drug Law Enforcement Agency has stated that that marijuana stands as the most prevalent illicit substance in the Gambia. According to a statement by the presence and use of marijuana in the country is perversely across various strata of society. Yet, it is not only the allure of marijuana that plagued the nation. The Gambia has become a crossroad for international drug trafficking, with cocaine smuggling routes intricately woven through its borders. A statement on the website said, "This complex and multifaceted issues pose formidable challenges for the Gambian authorities, requiring a comprehensive approach to combat the menace of drug abuse." taay moom ñëpp xale bu ndaw sax soo ko waaye sax waa ne taay lañ dégg naa tux cigarette bi sax taay lañ dégg naa suuf koñ boo romba grand place boo romba waaye ba pare xam nga li xew mooy li tax mu gën a garaaw right now mooy Sarah, on a serious note, foog naa dañu war a gëstuwaat bu baax a baax. They're doing their job, yes, fine. You can try to tackle some of these issues. But the sad thing about it is mooy those days da gis ay mukalaf ñoo nekk di smoke weed, ñoo nekk di naan alcohol or whatever. But right now dañu am more drugs coming into the country. ñu ngi am marijuana, and then ñu ko di consume, most of them are teenagers. I am telling you, fu nekk xale yi ndaw nga nekk di gis ñoo xam ne ñoom ñoo di nekk di naan sangara and then smoke weed, especially since schools events. And who do you blame? You blame parents. No, sometimes you blame parents. Key among them, listen to them, key among them, man, nguur ñu ngi def seen liggéey. All right? Drug law enforcement gis nañ ñu ngi def seen liggéey. All right? ñu ngi dugg si ruxay ñu ngi retiwante ak booy ñoom sax dañuy gaay dañ si dee loru. All right? waaye tamit nguur du la mun a yaral sa doom. Which is right. Nguur du la mun a yaral sa doom. Which is right. School du la mun a yaral sa doom. All right, yow yaa war a toog yaa ngi gëstu sa doom from time to time soo ñëwee nga gis sa doom am ay wécceeku yow yaa war a jóg xar sa tànk liggéey ci. gis naa ci kenn loolu yàgg na benn góor moom dafa aaye woon doomam ne bu baax noom na bàyyi tux na bàyyi di ànd ak groupe bu moo àndal xale bi dëgër boppam bàyyi bi ci boppam moo dem loolu yàgg na de fekkee ñu nekk xale. bàyyi bi ci boppam moo dem si police station bi. report ko police yi ñoo jël ko si kër bi yóbbu ko mu ne gaa ne téye la ko fa. all right for 3 months. gis nga kooku noonu bu ko police bàyyee. bu mu ñëwee dafa wécceeku. loolu moo tax man nit ki am na gis nga bul bugg sa doom. ba lor ko. nekkul lor ko rek. mu loru yow tam nga loru. waaw mooy bugg ko ba lor ko rek. parce que sa doom soo ko jooylawut. tey mu nekkee xale. su màggee daf lay jooyloo. waaw mooy bu ko bugg a lor ko rek. soo ko buggee lor ko mooy lor ko. yéen a bugg a lor ko la. loolu moo tax every time foo munti nekka. gis nga li nga wax nii da nga war a gestu sa doom. gis nga li nga wax nii ci that man. am na feneen fu mu ko defee. dañoo ko blame as a very wicked dad. koo xam ne bëgguñ ci wootam parce que mu jël sa doom la ko fële and then fekk mu ngi ko yar. I am telling you some people dañoo ne kii dafa soxor parce que doomam la kii dafa soxor kii du bàyyi bu baax du nangam ba li olof naan mbaam weexa na doomam waaye bañu ko waaw jël suma doom jox ko police ñu teg ko fa ñu yar ko laa ci jublu ñu am fuñ ko teg su ko defee mu understand li ma suma pa doon bañal moom la tey moom du understand ne sax suma pa moo ma jox police déedéet dina understand rek ne suma parkat daan na ma bañal nangam ak nangam waaye tey jii moo ma dal dañ teg ma benn place su ko defee kooku su ko yàlla dimbalee fa la moo jaaree rek yaru but ñi society ñoo laa label as a very wicked dad ñoo laa. waaw even say jigéen si biir kër gi sax. waaw nañu kii baaxul em sa bakkan bi toppala xale bi nangam te fekk moo tax if you're not strong enough doo am the courage to do some of these things pour nga mën a yar sa doom. what we are just saying is dafa it's too sad to see kids
teenagers, adolescents, you involved in some illegal things. Understand? Because Monica, they happen to a school carnival. It's nice for them to have these carnivals and enjoy themselves because it's a remarkable event. Yeah. But you see them at the back smoking weed, send to the party, whatever. ñoo xam xeet yi dañu mën loo nekk xale ba pare ngay naan sangara di tuxtaay di lock rose whatever seen xeeti du andi fi nii nii am na yoo xam ne names yoo xam ne you don't even know them. I don't. There was a time I run a story about some of these drugs. What I did is I engage the drug law enforcement agency and madam si ñi nga xam ne dañ believe na ñooñu dee selling marijuana and I went to some of these bars. The same complaint lañ la dee but most of them dañ la dee wax ne man I do not let them in. But sometimes you cannot control it because am na mag yoo xam ne dañ fulis ñoom seen bopp ñoo ko dee jënd and they will share it with the kids. Wala yaa ngi toog yaa ngi strand yow mag bi xale ñoo dankal la ba pare nga dem jëndal leen because xam ngeen ne su ñëwee ci pool du leen nangoo jaay. su ko defee mag boobu moo ñëw jënd ba pare jox leen ko because they've been seeing all that. So what we're saying is it is a sad situation. So then we do not see the bright future of this country because that's what we are saying. So we need to do XYZ to try to at least have a very proper upbringing for our kids. So God, if you have a very bright future tomorrow, inshallah, in this country. That should be the last. That should be the last. Now we can go for a break. We're going for a short break, and then when we come back, we'll take a look at other stories on social media that are trending. Shy boy, money. Sama xol yaa koy dundal diri sigil nga xol ma sama mer yaa koy difal diri du ma mbës tay di la boy baby ndax yaa koy dundal sa xol bi leeru asamaan ci topa doole nopp nga ma xolo ci doole seri koko yaa moome yaa doj yaa kooge ya moko poj ya chofe my gal ya rofe am nga sa bopp benn góor du la tooge ba du mun lépp du la doose dem du yës ñu boole foo bëgg la ñuy noose jege si la ñu boole yëngal la sa xorom poole baby nga xool ma sama xol yaa koy dundal diiri sigi nga xool ma sama mer yaa koy giifal yaay sama naajo du sama supame saa yow kenn du ma sama tale yëngalal ma wan ma fi nga leen ma nekk wan leen ni jonga ma ne ci meeg wan leen ni tax ma doon sama këneeg yow mi kenn du la ma sa kokkale ragaloo ñaareel ma tañatale ku la sa dara fakk nga sa njëkk yi sa mbaaxaay moo tax ma fentale seri amore sigi nga xool ma sama xol yaa koy dundal diiri sigi nga xool ma sama mer yaa koy yéena moom lii yéen ñu bëgg jàmm ak salaam yéena moom lii yéen ñu bëgg réew mi jëm kanam suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Gambia lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Banjul lay ndamoo kon nañu ñaanal ñu ñu jiitu taxawal suñu réew xiifaatu ñi ci ñàkk seen bakkan ñi laagu jàmm ak salaam moo doon seen kaadu nañu fàtte démb liggéey tey
Ndamu suñu réew bu ñu yàlla may joxante loxo ay ñu fay ñoo bokk réew mi gaañ ñi ne ñu tey suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Gambia lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Banjul lay ndamoo Anda ya tarafa marema Bora ya kandila bankoma Namiro sitanyola Bankola nyanto titanola Fo atol tenanola Bankola doko ngatanyola Amul nga amwala badola Fok ñu bolo moy aduna Nenyu fatte demb liggéey tey Ndamu suñu réew bu ñu yàlla may suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Gambia lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Banjul lay ndamoo Gambia am na ñi fi def jaloore Abdel Kabir Usun Jaay Siñoor Saliba Kuyate Bature Usun Layon Jaay Maudosi Musa Gompiri Pire Kuta Kinte Niñoy suñu ndanange Konel ndamo Nyundamo Lalo Keba Nitenyo Kondamo Nendamo Suñu remitenyo kondamo Reo mangini Suñu reo mangini Reo mangini Nolen reo mangini That was a wonderful song by Royal Messenger. Boy Bindana Lasara. I love his music. Yeah, Boy Bindana, Boy Bijambala. That's definitely a good one. Yeah. But it's about time you said some stories. I guess we've got some. So we got some stories on football as well. Do we have stories? Yeah, we have stories concerning the we have stories TMT concerning champions of the second division league. Champions of the second division and the reward, that the owner, the proprietor of TMT That's also what I've did. seen. We will come to that later. But we also seen that the Ministry of Youth and Sport, is on a tour. His tour continues. That is Honorable Bakari Wai Baji, which I think is also very, very important to also bring the things that he is also doing, because there are some contracts, there are some projects that the ministry was working on, and then those projects he has to at least get up and go and see how those projects are ongoing. They said day 3 of his continue, the Ministry of Youth and Sports, together with Permanent Secretary Ms. Njai, and Deputy Permanent Secretary Mr. Musa Mbai, and all head of institutions, satellite institutions, under their preview, paid courtesy call on the governor of the Upper River region, Honorable Sambaba, at his office in Basse Mansojang. The minister and the team were also taken on a conducted tour of different sites, including farmland in Kudang, the land allocated to NYSS, that is in URR, Basse Youth Center Annex, and the mini stadium in Basse Kobakunda, Needy Youth Revolving Beneficiary under the ministry, and Diabugu mini stadium in Sandu, which is also under constructions. Speaking at the different side, Musa Jara, Regional Youth and Sport Coordinator, and Buba Sidibe, Regional Youth Chairperson, expressed thanked the ministry for the visits and described the national exercise as something that is also timely. We've also seen day 2 also, where the team also visited Janjambure. They went to Balangar,
That is, it visited a youth farm in Balangar, followed by a visit to the Balangar football field and Kawur Youth Center. The team was proceeded to Janjambure, where a courtesy call visit made on the governor, who was represented by the deputy governor, where at the meeting held with stakeholders. The team also visited Janjambure mini stadium, currently under construction. You know, there are so many mini stadiums that are currently under construction by the Ministry of Youth and Sports. The Hermitage football field, and finally they also visited the Bansang Youth Center also. So that was day 2 and day 3, you know, of his visit. Away from that, we've also seen on Watson Gambia, on Watson Gambia say our mediation was unsuccessful. Watson Gambia, he said a 26-year-old girl contacted us that her now ex-boyfriend who live in Malta wants to share her naked photos. Okay, please help me. He threatened that he will share the photos with all my friends on Facebook. She said, when we called the boy on WhatsApp, he told us, I swear to God, nothing is going to stop me. I'm adding all her friends to a group chat. I will do what I have to do. According to him, the girl dumped him for another European-based boy after 6 years of dating. We advised the girl to deactivate her Facebook. But even right now, Facebook, even right now, deactivating her Facebook is not going to save her. It's not going to save her. I think this is very undone. If the family of the boy, because if the family of the boy is aware of this thing, they should caution their son. They should caution him very well, because this is undone. This is against the law, you know, and if he does that, if he went ahead and do this, all right, let the girl go and make complaints, press charges. Anytime he comes to the Gambia, let him be arrested and prosecuted. No, not Scotland. Even before that. Before that, wow. He should go there and report that. Go there and now. And report it. So damage has been done already. So obviously, that's another story. The police or wajuri, and then you call them so that one call Lee, so the fairly linga say jele. My friend, come on, I want a relationship with the yeah. No, even dump pressure doesn't mean you have to go to the extreme of doing that. You're not going to say jelly at the Democrat can mock one a relationship with the yeah. My friend, mom si bopam boy mo so am ñaar jigéen la dom. Just because somebody dumps you, you said you are going to expose that person naked pictures. At the end of the day, man, lumay ñaax moy xalé jigéen yi. Anybody who knows him should not go into date with him, because if you go into date with this type of person, all right, lum def kale, lolu la def. Def la expose. My friend. Def la expose, yeah, obviously. Mom xamone he's even selling out himself. He did. Yeah. He sold out. Nobody's going to trust him again. He did. Police them si family engage course. Other than that, boy will have go ahead with his plan and then dafa expose Jangabi. So that's Jangabi harsa be mem def ko. Affaire dina mate du mate dal. Alright. So despite on Fatul Network, despite recent saga amidst point deduction, TMT have won the Gambia Football Federation Men's Division 2 league following their 4 goals when thumping over Hearts FC. BST Galaxy failed to win against Kanifing East, which is congratulations to TMT. It was a goalless draw. Yeah, BST Galaxy. They tried everything possible. They couldn't pass. Kanifing East. Kanifing East. Their goalkeeper really did some wonders. Honestly, wonderful saves. But at the end of the day, TMT, became champions. And then they were even rewarded. What I mean that they were rewarded, because the owner, of TMT was so happy, that he gave the club $1 million for them to share it among themselves, which I think is very, very happy. And I think this is the kind of motivation that we want. This is the first time. This is the first time
it is happening in the history of the Gambia. Especially second division. Especially second division. Proprietary bi ku mom club bi kontaan génne $1 million. All right. Jokko club bi pour nax gaay sédalé. This is motivation because right now the picture is jubilating. Right now after the guy winning any football player di nga bëgga play ci club bu melni club bi nga xamantene at the end of the so ñu defé ndam dañ leena reward. Exactly. Dañ leena jox xaliss dañ la jox ndampay. This is what's supposed to happen. All right. Why neeku di xew li motax ma la wax ne private investment dafa baax. Yep. All right. Boy di ñew am xaliss di invest fi ci biir réew mi is very good. Léegi xam nga gis nañ kii ni def na li ma la ko di nga gis keneen ku moom beneen club def li nga xam te ne mu ëppalu kii def. Exactly. Xam nga it's high time suñ football players yi ñu leen a reward suñ football players ñu leen a fay waaye am na clubs yi nga xam te ne they are not even paying football players. Yeah. da nga gis football player dafay jóg every day ñu ngi dem training football match mu ngi dem loolu yëpp lu mu si séntu moo nekk dina am opportunity player for the national team am opportunity scouts yi gis ko xam nga mu dem play bitim réew. All right waaye nekkul ne because of ñu ngi naa fay every month some of them they are not being paid every month. ñi ñoo fay sax li ñu na fay jël parce que kuy play football war naa mën a am at least li moo dimbalee boppam. ko ay waajuram. ba pare war na di lekk bu baax ak ndax ñu ngi am lu mel noonu ndax kenn si ñoom ndax dina gis nañ ñoo xam ne sax ñu ngi fekk lu ma so all indications are that the Gambia is ready to host the summit and will prove that though a small country, it can host successful meetings. President Barrow also visiting OIC Summit Preparedness Assessment Team. The summit is held once in 3 years and it brings together all OIC member states to deliberate on formulation, development and implementation of decisions. So President Barrow assured Gambia preparedness to host the OIC Summit is on Fatu Network. Also on Fatu Network, we have seen police have arrested 2 individuals accused of breaking in and stealing a Samsung phone as well as different iPhones, including other valuables. Police says one of the suspects whose call they traced and arrested failed to be a police officer and called the victims intending to obtain the passwords to the stolen phones. The information provided by the first suspect led to the arrest of the main suspect, who was found in possession of stolen phones. During the investigation, the police recovered a significant amount of stolen property at the residence in London Corner. Both suspects are in custody and helping the police in their investigation into the matter, according to the police. We also seen on the Fatu network also, we've seen following more than a 2-year delay after the contractor Hattab Ndabo of Top Properties failed to finish work at the Janjambure football field to the dissatisfaction of the Minister of Youth and Sports and the community. The Honorable Minister of Youth and Sport, Bakar Waibaji, has reassured the community of his unwavering resolve to get the project completely and hand over to the community, although with a different contractor. All right. Sometimes di nga am ay contractors yi nga xamantene ñoom ngay jox pour ñu liggéeyal la waaye at the end of the day ga mënuñ la fail, especially sometimes Gambian contractors. So this what happens, and then read now story bi and the ministry said fair contractor bi 80% because youth ñu ñom anytime suñu approché kon kini rek contractor bi lu mu wax gaay mo nek xaliss bu ñu wara fay ministry bu ñu war a fay ma ko, and the ministry said they've paid 80% of the money bi nga am tane moo nekk seen, and there was an agreement that this was the time frame, the time and time kii dafa fail loolu to they're going to find a different contractor. And am na ay contractors yi nga xam ne sax ñu ngi laa yóbbu yoon te si yoon ñu yóbbu court te mun na am kii tamit nañ ko yóbbu court tamit because lii is something nga xamante ne jaaduwut. We've seen that. And we also seen Mama Kande calls on people to show solidarity and support Mr. Koli and pray for him to recover rather than circulating his sickness pictures. That's GDC leader calling on people to stop sharing sick photos of former KMC mayor. This is what is happening. Definitely. It's very disheartening. Mama Kande, I like his stand in this. Mune nirki hamulo yourself fanga muje. Right now yangi wori yangi defu neka. But xam nga rek especially as far as doyagulo lu nekk mën la dab ci yoon bi
borom kaw bu ñuul. lu nekk mun na laa dab si soo dañ war a moytu. waaw li mu war a def moo nekk pour ñaanal ko. mu wér mu jógee si condition bi nga xam te ne moom la nekk right now. first dañu forward ba ñu seen nataal bi si benn groupe anyway si benn groupe bi ma nekk nañ seen nataal bi I was like wow because si saa si ma gis di ko gis on other platforms as well foog naa xam nga dañu war a stop loolu noonu. because nañ war ni ki xam nga ni ki so am na loo xam ne soo ko def bu ko xool moom. day xool njabootam sax si boppam. man su fekkee ne ñoom la seen waajur yi la. day xool famille. gaa ko tasaare la kii dafa am famille dafa am ñoo xam ne they look up to him dafa am ay xam nga loolu rek mun naa yokk feebaram. xëy si internet bi laa ko gis si nangam bi laa ko gis te fekk du moom moo allow pour ñu def ko fa xëy na su nekkoon loo xam ne la we trying to raise fund ak nangam dina understand yes we need to put it there for him to have funds then moom soo ko ñëwee wax ko dafa understand waaye jëkk-jëkk rek gis ñu ku nekk ñëw naan la sa feebar bi fii laa ko gis sa feebar nangam soo nekkul ko strong rek mun na laa indil problème I am telling you nit ñi for now we need to change that attitude. It has to change. After ma gis ko si platforms and then it's good that even not only Mama Kandeh parce que maa ngi gis so many people ñu ngi condemn loolu noonu. I've seen it online people condemning the way people are sharing these images or any other person ko xam ne dafa sick. And then ngeen ko def it's something not good. Yeah, for sure. And we wish him a speedy recovery because served na this country. To the best of his capacity and then the only thing ñun lañ ko mënal rek mooy ñu ñaanal ko yàlla may ko wér. parce que former mayor nekk na fi mayor def na fi lu bari def na fi lu baax. understand nga kooku ci ñun la bokkate dafa njiit la woon ci mbir. te ba tey njiit la parce que am na ñoo xam ne ba tey he is an exemplary individual some people look up to him pour ñu mën a excel in life so nañ ko ñaanal yàlla fëkk boppam mu am wér delloo si sagoom ak képp koo xam ne yaa ngi feebar surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi incha allah. All right, BST Galaxy, we've also seen they've also been, awarded, as you already know, we've seen the GFF first Vice President from Gambia Food Transfer, President Bakari, Vice President Bakari K. Jammeh presented a check of $250,000 to BST Galaxy. Yeah, so we also say collaboration to them, and we also welcome them in the first division, which is very, very good. All right, and then we've also seen from Gambia Sport News, walk at night at the Independence Stadium. Wow. We've seen it. If Bas can show us, those pictures by camera was live. The Gambia Sport News. Yeah, the spirit of things, walk at night. If you look at the picture, the far out picture being on the moment phone one, the Demba. So the Mola one liggéey baa ngay dem ci kanam gis nga you see walk at night at the Independence Stadium so this is what is happening the Independence Stadium football pitch update cheering up for Gambia versus Congo Sudan in September. You know the game is in September. Yeah, so xam nga soo xoolee fal grade yi nekk amoon na jamono bi nga xamante ne dafa nekkoon in a very rough state. baaxutoon waaye gis nga right now gars level nañ ko ñu ngi liggéey léegi gars suñu paree rek mooy dañoo jël ñax yi rek ji leen foofu noonu su ko defee sprinkler si wata bi mu roose leen fii balaa ñu wax September everything is dark green. dañu dokk rule lines yi ñu fi Gambia nga ñëw leen refer bi foofu soo féete si boobaa Gambia lay fiisul fooy féete si stadium bi si boobaa Gambia rek ñu jël ñaar rek bu jóge ko fële si biir Sénégal gis nañ tamoon social media Kouthia Amina Poté seen trial bi is going to be gis nañ tamit foofu noonu seen gars yi seen trial bi because xam nga Amina Poté waxoon na dafa yóbbu Kouthia court fu mbaax na nekkee benn all right ndaxte Kouthia waxoon na ne Amina Poté lesbienne la Amina Poté Viviane ak doomam Zayna ak Amina Poté mu ne ñii yëpp ay lesbienne lañ dañ de ñoom ñoo de toog sax di naan sangara at the same time so Kouthia ñu ne mu waxoon loolu waaw waaye gis nañ ki nga xamante ne mooy kii di Amina Poté moom sax si programme bi last programme TFM waxoon ne mu dafay jël liif daal dafay dem toogi bitim réew xam nga rek mun naa am xam nga dafa bëgg a xaar ba lii sedda
yeah Nga dos bi setul. waaw dos bi setul pour mu mën a dellu si waat waaw loolu tamit gis nañ ko Sénégal tamit gis nañ foofu ki nga xamante ne tax collector la moom tax collector la dafa demoon ami football match ñu ooye ko si Cheikh Aya Sissoko moom bu mu jógee si football match bi même sax moom moo dawal otoom ba fu fire service bi nekka waaye bu mu àggee rek dafa ñàkk bakkanam dafa am lu ñuy wax cardiac arrest xam nga football dafa métti trop football léegi mu def football sa tubaab bi lu moo tax dañuy am na lu ñu ooyee medical examination pour nga play ko professionnally foog ñu yóbbu la si machine yi xool la ndax yow fit nga enough pour play football su ngee sa wér-gu-yaram melut noonu rek duñ la alaaw pour nga play li di football Sénégal tamit mujjante rek gis nañ fa xam nga seen bac xam nga bac moo nekk exemple bu gars yi day jël pour dem université yooyu noonu am na fa lu toll si juróom-benn ci ay ndaw yi nga xam ne ñooñu dañ leen jàpp ñu ngi spy ay mobile phone lañ doon use waaw waaye juróom la si gars yi da ngaa jàpp keneen ki ndaw yi taalibe yi bugguñoo joxe turam alright foog naa kooku moo nekk main source ndaxte mobile phone la gars yi doon use di joxe li nga xam te ne moo nekk lii di ansas yi nii waaw boo tamit gis nañ ko foofu ci biir lii di Sénégal because Sénégal dañ jël bac à something li nga xam te ne is very serious ñii sax buñ leen jàppee sax school bi daf lay yóbbu si gendarmerie yi ñoom ñoo leen téye di gestu gaa seen affaire waaw nga xam dañ cee sonal seen bac bi bac moom soo amul bac Sénégal soo amul bac coow lu rëy mooy topp that should be the last one because it's 11 past midday and from that time dem na top Sarah let's now focus on just 3 international stories and then su ko defee ñu wrap up this edition of the Breakfast Show. Thank you so very much for those stories that are trending. It's definitely a good thing. Thank you so very much. Control room, let's take a look at these footages. 3 international stories, especially floods and landslides that causes widespread damage in northern India. Heavy rain has caused landslide and flash flooding in northern India, and at least 72 people have died in the past few weeks. Over the weekend, parts of Himachal Pradesh received months worth of rain in just a day, and flood has washed away bridges, damaged some temples, and disturbed rescue efforts. Let's take a look at this one by Paul Chadajala, who reports for Al Jazeera. Let's take a look at that one and come back. Monsoon rains come every year, but these are falling too fast. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. Many are already counting the cost to the agricultural sector and the wider economy. There's been a lot of damage. The water has swept off bridges, hotels and local houses. At least 72 deaths have been reported so far since June 21st. There's been a loss of hundreds of thousands of rupees. Parts of India have recorded the heaviest rainfall on record in decades. The northern state of Punjab received double the expected average rainfall, while the Himalayan state of Himachal Pradesh recorded 10 times its average. In the city of Mandi, homes, schools and temples were destroyed by a deluge of water and mud. The water level is so high that people my height will drown. My kids are very young. All our vehicles are underwater. All our belongings inside are badly damaged. Not just us. Everyone living in the area is in the same boat, facing the same issues. India has experienced extreme weather patterns in recent years, but this time around it's particularly severe. Scientists say climate change is fueling the above-average rainfall. One environmentalist also blames large development and road construction projects that have changed the local topography. You are cutting the mountains, and when you are cutting the mountains, and sometimes rain is bound to happen.
That is a climatic situation that is bound to happen. So when it would happen and you have already cut the mountain, water has to follow a natural course. While India's population of 1.3 billion people relies on the annual rainfall for farming, too much of it is now causing mayhem. Paul Chadurjian, Al Jazeera. And let's take a look at this one, where the UN Human Rights Council has adopted a resolution condemning the burning of the Quran in Sweden last month. The council passed the motion brought by Pakistan, which labeled the incident incitement of religious hatred. Let's take a look at this one by Michael Appel, who reports for Al Jazeera. Proposal L23, as already revised, is therefore adopted. Copies. The UN Human Rights Council in Geneva adopted a motion condemning the burning of the Quran by an Iraqi man in Sweden late last month. The incident sparked widespread condemnation and protests across the world. Among the 47 council members who voted on Wednesday, 28 voted in favor of the resolution, 12 against, and 7 chose to abstain. Pakistan, which brought the motion on behalf of several countries, said the incident amounted to incitement of religious hatred. A sentiment the Pakistani representative says isn't shared by everyone. In voting against the resolution, a message has been sent to billions of people of faith across the world that their commitment to prevent religious hatred is merely a lip service. The opposition of a few in the room has emanated from their unwillingness to condemn the public desecration of the Holy Quran or any other religious book. They lack political, legal and moral courage to condemn this act, and it was the minimum that the Council could have expected from them. Qatar's Minister of State for International Cooperation similarly condemned the incident. No reasonable, impartial observer can help but see that behind these incidents are agendas to deliberately sow hatred and discord among Muslims and other members of their communities, provoking 2 billion Muslims around the world. Many EU countries and the United States condemned the burning of the Muslim holy book, but said the resolution threatened freedom of speech. I believe with a little more time and more open discussion, we could have also found a way forward together on this resolution. The U.S. worked hard toward that goal and has repeatedly condemned the precipitating acts. Unfortunately, our concerns were not taken seriously. The incident has once again sparked a debate about religious dignity and respect, and what the West considers freedom of expression. For these protesters, the answer is simple. Mike Lappel, Al Jazeera. All right, and now finally, let's take a look at these. Stone-throwing protesters have clashed with police in Kenyan cities during a second round of demonstration within a week, which opposition main leader called against a rough off tax hike. Opposition leader Blaira Odinga called for the demonstration and blames the President William Ruto for the rising cost of living in the country. And then Fintang Motanga reports for Al Jazeera on this one. Protests in Kenya's capital, Nairobi, are met with a swift response. Security forces fire tear gas to disperse the crowds, who've gathered to demonstrate against the government. Activists say these children were among those caught up in the smoke. If people are peaceful, we should be allowed to demonstrate peacefully. But as you can hear around here, that is not the situation. In fact, people were very even peaceful here. The police came, started tear gassing people, and they even went ahead to tear gas those who are in their houses. Those who came out on the streets feel betrayed. They say they voted for President William Ruto because he promised to improve people's lives. Instead, he doubled taxes on essentials like fuel. This at a time when inflation was already running at 8%.
kwa sababu chakula iko juu. Tumeshindwa mpaka na kulipia. Our problem is the cost of living is high in Kenya. We're unable to pay school fees. We don't have enough money, and this forces us to go for protests. Namna gani kama si kuandamana? We have suffered. We have no food. We have nothing. We can't work here with the protests going on. We do not know where to start. We plead with the government to come up with solutions. The government says the tax hikes were necessary. Kenya has debts to pay, and increasing levies would raise nearly $1.5 billion a year. Some of that is earmarked for affordable housing and job initiatives. Right groups have criticized Kenya's police for cracking down on protests. The right to peaceful demonstrations is guaranteed in the Constitution. But the authorities say protests like this one are illegal. Any rally that's not cleared in advance by the police is dispersed in the name of national security. Benton Monaghan, Al Jazeera. Well, that does it for this edition of the Breakfast Show, Sarah. That was the last international story where, you see Kenyan police, clash with the protesters. Yeah, I think it's very unfortunate. It's a very unfortunate incident. The opposition leader, Raila Odinga, is blaming this on, the President William Ruto for the rising cost of living. Yeah, anywhere. Africa is all the same. Rising cost, mom. We will always encounter it. All right. But when we encounter it, at least let's act on it very maturely. Very maturely. Apart from that, I would just like to say bye-bye to all of you out there, and then, once again, I would say congrats to TMT, and also congrats to BST Galas. Thank you so very much. That does it for this edition. Until tomorrow, inshallah.